ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਨਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਫਿਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਟਵਾ ਪਰਤਣਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ BC ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਟੂਰ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਰਾਇਲ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਾਪਰਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਆਫੀਸਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਫੀਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਨ ਬੈਗ ਗਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਜ਼ਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫੀਸਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਨ ਬੈਗ ਗਨ ਆ ਉਹਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੀਟ ਵੇਵ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੀਟ ਵੇਵ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਨੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 619 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਹੀਟ ਵੇਵ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੇਟ 20s ਤੇ ਲੇਟ 30s ਤੱਕ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਹੀਟ ਵੇਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਿਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਏਰੀਆਸ ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੇਟ ਸ਼ਾਮ ਸਰੀ ਦੀ 192 ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ 73 ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਕੋਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਇਸ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਬੂ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 20 ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਘਰੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਜਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ 33 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਨਰੇਬਲ ਮਾਰਕ ਹਾਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੌਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਹਾਲੈਂਡ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਖੀ ਗਈ। ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਾਵੰਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਤਾਈ ਹੈ। Now before we start,
No, I'm very honored actually and privileged to sit along with the minister, because today he's the minister. But if I go back, first he got elected was in 2004. The riding at that time was called Ajax Pickering, mine was Newton or Delta at that time. So they took Pickering out, and then since 2015, the riding is called Ajax. And there are two most important portfolios beside the ministry and the Prime Minister, of course, in the caucus. Number one is the whip, right? Everyone knows that there's a one person that disciplines and everybody listens to. And my dear friend and brother-like friend, Mark Holland, was a whip. And then comes the House Leader, because House Leader is the one that sets up the agenda for the House. And Mark Holland also did that. And eventually, he became the Minister of Health. The Honorable Minister, when it comes to Surrey, he's very, very open-hearted person, always works hard, on the go, and most importantly, if there is few of them I can count on my fingers that I call them my friend, Mark is one of them, and Mark is a dear friend. And today, Mark, welcome to the beautiful Surrey, Newton. I just had an opportunity yesterday to meet with Minister Dix and talk about Surrey specifically and the needs of health of Surrey, but also of British Columbia. And one of the things, of course, you would know is we signed an agreement with British Columbia and across Canada to put more than $200 billion new dollars into healthcare. And that's coming with the commitment, not just that there's new money, but improved outcomes. And what we're going to be launching very soon here in British Columbia, and I would love to be able to do it here in Surrey, is the action plan for British Columbia for health. The action plan that we're going to announce in the coming weeks with the province of BC is about partnership. It's about identifying exactly how we're going to improve our healthcare system, exactly how we're going to get to a better state. Look, we went through something incredibly traumatic with the pandemic, and it scared us all. And it was very difficult, and it put a huge strain on our health system. But underneath that, as I go and I talk across BC, folks in industry and folks in the healthcare sector, we're ready to meet these challenges and be stronger and better than we ever have before, and really focus on not just healthcare, but prevention, making sure that we avoid people getting sick in the first place, which is what dental care is all about, and some of the investments we're making elsewhere in prevention. Surrey is incredibly important to this country. It's incredibly important to the economic story of this country. The growth that we're seeing here is absolutely critical. And so being here, meeting with you, talking with you, being a partner with you, you can count on that. On the second point, you're absolutely right. We have to, when we're working with provinces, and remember, as a federal government, obviously, a lot of this is in provincial jurisdiction, but nobody cares about that. We want to see better health outcomes. And what these agreements are about is letting people see in numbers, in data, how we're improving the health system. So having markers, and this is what we're doing in partnership with CIHI, where we identify the various markers of what constitute a strong health system, and then be able to see empirically how that's improving over time, how the investments we're making in health are having a real difference. And in terms of what you're talking about, these harmful events where people have bad patient outcomes, that's also what this is about. It's not enough that the numbers say that we're seeing improvement. We have to ensure that people are feeling that improvement and feeling that difference. And I know that Suk and Randeep are working very hard with UBC to try to locate a medical school here in Surrey. And again, this is kind of moving outside of jurisdiction, right? And trying to be a team player, because this is not necessarily federal jurisdiction, but it's the kind of leadership that Randeep and Suk are showing. I think on the question of schools, yes, and it's part of that plan that I'm talking about. And I know it's a bit frustrating because the action plans aren't out yet, but what you'll see in those action plans, all of the questions around workforce, including students, are really what we're going after, and the question of credentials as well. That your point is very well taken. We need to find the fastest, most expeditious way
to work with provinces and with the bodies that are responsible for recognizing credentials to vastly accelerate what's happening right now. Now, that's complicated. It isn't part of why it's complicated is it isn't one jurisdiction that's doing it. So no one jurisdiction has the keys, but you rightfully expect that we're all going to work collaboratively to find those solutions. And your point is well heard and being worked on. And thank you all again, and you came on a very short notice. Yeah. And I also want to thank the Honourable Minister and my dear friend for not only being here, but he will be here in future. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।